medication administration, guidelines for use of eye medications. એમાં guidelines હશે last lecture માં જે છે એ જોયું હતું કે કઈ રીતે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું મેડિકેશન જે છે એનું. તો મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરતા પહેલા ગાઈડલાઇન્સ જે છે કઈ ફોલો કરવાની હોય છે. And next is installation of eye medication. Eye medication installation કઈ રીતે કરવાનું. Now eye medications જે છે એમાં eye drops હોય છે and ointment હોય છે eye medication ની અંદર. So if eye drops હોય તો installation ની procedure કઈ છે. First wash hands, put gloves on, check the name, strength and expiration date of medication. Instruct the client to tilt the head backward. Client જે છે એમને instructions આપો કે બેકવર્ડ જે છે હેડને ટિલ્ટ કરે, આઈઝ ઓપન રાખે અને અપસાઇડ જે છે જોવા માટે કહેવાનું. So instruct the client to tilt head backward, open the eyes and look up. Pull the lower lid down against the cheekbone. જે lower lid જે છે એને ડાઉન સાઇડ જે છે તમારે પુલ કરવાની. Hold the bottle like a pencil with the tip downward. જે બોટલ જે છે એને પેન્સિલની જેમ તમારે હોલ્ડ કરવાની અને ટીપ જે છે એ ડાઉનવર્ડ હોવી જોઈએ. હોલ્ડિંગ ધ બોટલ જેન્ટલી રેસ્ટ ધ રિસ્ટ ઓફ ધ હેન્ડ ઓન ધ ક્લાયન્ટ્સ ચીક. જ્યારે બોટલ હોલ્ડ કરો ત્યારે જે રિસ્ટ જે છે એ ક્લાયન્ટ્સના ચીકની ઉપર તમારે જે છે એ રાખવાનો. સ્ક્વીઝ ધ બોટલ જેન્ટલી ટુ અલાઉ ધ ડ્રોપ ટુ ફોલ ઇનટુ ધ conjunctival sac. એટલા માટે જે લોઅર આઈલિડ જે છે એને આપણે પુલ કરીએ છીએ. જે કંજક્ટાઇવલ સેગ જે છે ત્યાં પછી આપણે આઈ ડ્રોપ્સ જે છે એ ઇન્સ્ટોલ કરવાના હોય છે. એટલે બોટલને સ્ક્વીઝ કરી જેન્ટલી અને ડ્રોપ જે છે એ ફોલ ડાઉન થશે કંજક્ટાઇવલ સેગ જે છે એમાં. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ક્લોઝ ધ આઈઝ જેન્ટલી એન્ડ નોટ ટુ સ્ક્વીઝ ધ આઈઝ શટ. ક્લાયન્ટ જે છે એમને કહેવાનું જેન્ટલી આઈઝ ક્લોઝ કરે, એકદમ સ્ક્વીઝ કરીને આઈઝને શટ ના કરી દે. Wait 3 to 5 minutes before installing another drop if more than one drop is prescribed to promote maximal absorption of the medication. Now sometimes જે છે એક કરતા વધારે ડ્રોપ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા હોય, so 3 to 5 minutes જે છે વેઇટ કરવાનું. then after જે છે another drop installation કરવાનું, because એ 3 to 5 minutes જે છે તમે એબ્ઝોર્પ્શન માટેનો ટાઈમ જે છે આપો છો એટલા માટે. 3 to 5 મિનિટ્સની અંદર જે આઈ ડ્રોપ્સ તમે ઇન્સ્ટોલ કરો છો એબ્ઝોર્બ થઈ ગયા પછી સેકન્ડ આઈ ડ્રોપ જે છે ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું. Do not allow the medication bottle, dropper or applicator to come into contact with the eyelid or conjunctival sac. મેડિકેશન હોય છે, સો મેડિકેશનનું બોટલ હોય ઓર ડ્રોપર હોય, એપ્લિકેટર હોય છે, એનું જે ટીપ હોય છે એનું કોન્ટેક્ટ જે છે આઈલિડ ઓર કંજક્ટિવલ સેગની સાથે ના થવો જોઈએ. ટુ પ્રિવેન્ટ સિસ્ટમિક એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ધ મેડિકેશન, apply gentle pressure with a clean tissue to the client's nasolacrimal duct for 30 to 60 seconds. Now systemic absorption જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે જેન્ટલી પ્રેશર જે છે અપ્લાય કરવાનું ક્લીન ટીશ્યુ લઈ અને જે નેઝોલેક્રિમલ ડક્ટ હોય છે ત્યાં. આ રીતે જે છે ક્લીન ટીશ્યુ લઈને ડક્ટ આગળ જે છે 30 to 60 સેકન્ડ સુધી તમારે પ્રેસ કરી રાખવાનું. Now next is ointment. Instruct the client to lie down or tilt the head backward and look up. Same જે છે client ને કહેવાનું lie down એટલે supine position લઈ લે और head જે છે tilt કરે, backward જે છે એ રીતે backward head tilt કરીને upside જે છે જોવા માટે કહેવાનું. Hold the ointment tube near but not touching the eye or eyelashes. Ointment tube જે છે એ આઈઝને નિયરમાં રાખવાની બટ એ આઈ ઓર આઈલેશીસને ટચ ના થવી જોઈએ. ધીસ એક્શન પ્રિવેન્ટ્સ ધ સ્પ્રેડ ઓફ કન્ટામિનેશન ફ્રોમ વન આઈ ટુ અધર. એટલે જનરલી જ્યારે ઓઇન્ટમેન્ટ જે છે અપ્લાય કરતા હોય ઓર કોઈ બી આઈ ડ્રોપ જે છે અપ્લાય કરીએ તેનો ટીપ જે હોય છે એ ટીપ જે છે ઇફ આઈ ઓર આઈલેશીસના ટચમાં આવશે તો એનું ઇન્ફેક્શન ઓર કન્ટામિનેશન જે છે બીજી આઈની અંદર જે છે સ્પ્રેડ થઈ શકે છે. એટલા માટે આપણે ટીપ ઓર કોઈ બી એપ્લિકેટર જે છે એ આઈઝને ટચ નથી કરવા દેતા. સ્ક્વીઝ અ થીન રિબન ઓફ ઓઇન્ટમેન્ટ અલોંગ ધ લાઇન ઓફ લોઅર કંજક્ટિવલ સેક ફ્રોમ ઇનર કેન્થસ ટુ આઉટર કેન્થસ. ના ઓઇન્ટમેન્ટ જે છે અપ્લાય કરતી વખતે જનરલી જે થીન રિબન ટાઈપ જે છે એ ઓઇન્ટમેન્ટને સ્ક્વીઝ કરવામાં આવે જે લોઅર કંજક્ટિવલ સેક હોય છે ત્યાં.
લોઅર કન્જક્ટિવલ સાઇક જે છે એમાં ઇનર કેન્ટસ ટુ આઉટર કેન્ટસ જે છે એ જવાનું. એટલે આ રીતે જે છે તમારે રિબન જે બી ફોર્મ થાય છે, જેવી તમે ટ્યુબ જે છે એને સ્ક્વીઝ કરશો ને એટલે અંદરથી ઓઇન્ટમેન્ટ નીકળશે. ઓઇન્ટમેન્ટ જે છે રિબન ફોર્મ કરશે. એ રિબન જે છે એ લોઅર કન્જક્ટિવલ સાઇક આગળ હોવી જોઈએ એન્ડ ઇનર ટુ આઉટર કેન્ટસ સુધી જે છે સ્પ્રેડ થવી જોઈએ. Instruct the client to close the eyes gently. Rolling the eyeball in all directions increases contact area of medication to eye. And eyes જે છે or eyeball જે છે ને રોલ કરવાનું. Instruct the client that vision may be blurred by the ointment. If possible, apply ointment just before bedtime. Client ની instructions provide કરો કે ointment ના લીધે maybe vision જે છે blur થઈ જશે. So before bedtime ointment જે છે એને apply કરો. Pediatric cycloplegic and anticholinergic medications. Pediatric and cycloplegic dilate the pupils, mydriasis, and relax the ciliary muscles. Cycloplegia એટલે જે મેટ્રિયાટિક મેડિકેશન હોય છે જનરલી પ્યુપિલ્સ જે છે એને ડાયલેટ કરશે એન્ડ સાયકોપ્લેજિક જે છે જે સિલિયરી મસલ્સ જે છે એને રિલેક્સ કરે. એન્ટીકોલિનર્જિક બ્લોક રિસ્પોન્સીસ ઓફ ધ sphincter muscle in the ciliary body, producing mydriasis and cycloplegia. Anticholinergics હોય છે. So generally એ જે સ્પિન્ચર હોય છે મસલ સ્પિન્ચર જે છે એના રિસ્પોન્સીસને બ્લોક કરશે એન્ડ એના લીધે જે છે સિલિયરી બોડી ની અંદર જે છે એ મસલ્સ જે છે રિલેક્સ થશે એન્ડ મેટ્રિયાસિસ અને સાયક્લોપ્લેજિયા જેની ઇફેક્ટ હોય છે સેમ એ ઇફેક્ટ જે છે પ્રોડ્યુસ કરશે. These medications are used preoperatively or for eye examinations to produce mydriasis. મેડિકેશન્સ જે છે એ પ્રીઓપરેટિવલી યુઝ કરવામાં આવે સિલિયરી મસલ્સ જે છે એને રિલેક્સ કરવા માટે એન્ડ જે પ્યુપિલ્સ જે છે એને ડાયલેટ કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવે ઓર સમટાઈમ્સ આઈ એક્ઝામિનેશન માટે બી મેટ્રિયાસિસ પ્રોડ્યુસ કરવું હોય એનો એટલે કે જો પ્યુપિલ્સને ડાયલેટ કર્યું હોય તો એ વખતે મેટ્રિયાટિક્સ જે છે યુઝ થાય. મેટ્રિયાટિક્સ આર કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ઇન ગ્લુકોમા, cardiac dysrhythmias, and cerebral atherosclerosis and should be used with caution in the older client and in clients with prostatic hypertrophy, diabetes mellitus, or Parkinsonism. The side effects of medication, Medriatic, cycloplegic, and anticholinergic medications કઈ કઈ હોય છે? So metropin છે anticholinergic, cyclopentolate, homotropin, phenylephrine, scopolamine and tropicamide જે છે બધી જે છે મેડિયાટિક સાયક્લોપ્લેજિક એન્ડ એન્ટીકોલિનર્જિક મેડિકેશન્સ છે. નાઉ સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓફ મેડિકેશન્સ, ટેકીકાર્ડિયા, ફોટોફોબિયા, conjunctivitis, dermatitis and elevated blood pressure are the side effects of adverse effect of medications. Atropine toxicity. Now atropine જે છે એ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે તો if એનો ડોઝ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો છે और એનો લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ હશે તો એટ્રોપિન ટોક્સિસિટી જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. એટ્રોપિન ટોક્સિસિટી હશે તો કયા કયા સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ હશે એમાં ડ્રાય માઉથ, બ્લર વિઝન, ફોટોફોબિયા, ટેકીકાર્ડિયા, ફીવર, urinary retention, constipation, headache and brow pain જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. વર્સનિંગ ઓફ ગ્લુકોમા, ઇફ ગ્લુકોમા હશે તો એવા ક્લાયન્ટમાં એ જે છે કન્ડિશન વર્સ થશે. Confusion, hallucinations, delirium and coma. Systemic reaction to anticholinergics. If anticholinergic જે છે એ systemic absorption થશે તો systemic reactions કયા કયા હશે? Dry mouth and dry skin, fever, thirst, hyperactivity, confusion. Interventions. Now interventions જે છે medication administration વખતે કયા કયા interventions લેવાના? First, monitor for allergic response, assess for risk of injury, assess for constipation and urinary retention. Instruct the client that a burning sensation may occur on installation. Now medication જે છે એની allergic response check in એના માટે monitor કરવાના. risk for injury જે છે એના માટે assessment કરો because pupil dilation થશે તો એના લીધે blur vision present હોય છે તો એનાથી કોઈ injuries થવાના chances છે કે નહીં check કરો. constipation, urinary retention માટે assess કરો. burning sensation may be feel થશે if installation કરશે જ્યારે client માં ત્યારે. Instruct the client not to drive or perform
hazardous activities for 24 hours after installation of the medication unless otherwise directed by the PHCP. Client instructions follow करो કે ડ્રાઇવિંગ જે છે એ નહીં કરવાનું ઓર કોઈ હેઝાર્ડિયસ એક્ટિવિટી જે છે એ પરફોર્મ નહીં કરવાની ફોર એટલીસ્ટ 24 hours after installation unless otherwise if PHCP જે છે એમને ડાયરેક્શન પ્રોવાઈડ કર્યા હોય ત્યાં સુધી. Instruct the client to wear sunglasses until the effects of the medication wear off. ફોટોફોબિયા ઓર ફોટોસેન્સિટિવિટી જે છે મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યા પછી પ્રેઝન્ટ હશે. સો જ્યાં સુધી એ ઇફેક્ટ જે છે એ રિડ્યુસ ના થઈ જાય ઓર સબસાઇડ ના થાય ત્યાં સુધી સનગ્લાસીસ જે છે વેર કરવાના. Instruct the client to notify the PHCP if burning of vision, loss of sight, difficulty breathing, sweating or flushing occurs. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે PHCP ને નોટિફાઈ કરે. ઇફ બ્લર વિઝન જે છે એ જોવા મળે ઓર લોસ ઓફ સાઇટ હોય, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ હોય, સ્વેટિંગ ઓર ફ્લશિંગ પ્રેઝન્ટ હોય, સો એ વખતે PHCP ને ઇન્ફોર્મ કરે. Instruct the client to report eye pain to the PHCP. And mediatics are contraindicated in clients with glaucoma because of the risk of increase intraocular pressure. Now mediatics જે છે એ ગ્લુકોમા વાળા ક્લાયન્ટમાં contraindicated છે because એનાથી intraocular pressure જે છે ઇન્ક્રીઝ થવાના રિસ્ક છે એટલા માટે. Next is anti-infective eye medications. Anti-infective medications kill or inhibit the growth of bacteria, fungi and viruses. Side effect or adverse effect: super infection or local irritation may be present. Anti-infective eye medications that are antibacterial, aminoglycosides, antifungal, antiviral and sulfonamides that are medications no use થાય. Anti-infective eye medications that are interventions: assess for risk of injury. Now risk of injury હોય એના માટે assessment કરવાનું because જે ઇરિટેશન પ્રેઝન્ટ હોય ઓર સમટાઈમ્સ આઈ વિઝનની અંદર પ્રોબ્લેમ થાય એટલા માટે રિસ્ક ફોર ઇન્જુરીઝ જે છે એના માટે અસેસમેન્ટ કરો. Instruct the client in how to apply the eye medication. Remind the client to clean exudates from the eye before administering the medication. Now કઈ રીતે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું આઈ મેડિકેશન જે છે એનું એટલે કે આઈ ડ્રોપ્સ કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું એના પર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો. એન્ડ ક્લાયન્ટની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો ઓર રિમાઇન્ડ કરાવો કે મેડિકેશન જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરતા પહેલા એક્ઝુડેટ જે છે એને રિમૂવ કરી દે, એટલે કે કોઈ ડિસ્ચાર્જ હોય આઈઝમાંથી એને પહેલા રિમૂવ કરે, ક્લીન કરે અને પછી મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરે. Reinforce the importance of completing the prescribed medication regimen. Now antibiotic or anti-infective medications હોય છે સો એનો એક રેજીમેન હોય છે ઓર જેને આપણે જનરલી કોર્સ કહીએ છીએ એને કમ્પ્લીટ કરવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જ જે છે એ એની ઇફેક્ટિવનેસ જે છે તમને વધારે સારી રીતે જોવા મળશે. નહીં તો ફરીથી રીઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ હોય છે. એટલા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે વાય કમ્પ્લીટિંગ ધ કોર્સ ઓફ મેડિકેશન ઓર કમ્પ્લીટિંગ ધ medication regimen is important. Instruct the client to wash the hands thoroughly and frequently. Client instructions provide karo thoroughly hand washing kare, frequently hand washing kare. Advise the client to notify the PHCP if improvement does not occur. And client જે છે એમને એડવાઇસ કરો કે PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરે if medication administration કર્યા પછી બી કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ના હોય તો. Anti-inflammatory eye medications. Anti-inflammatory medications control inflammation, thereby reducing vision loss and scarring. Anti-inflammatory medication જશે ઇન્ફ્લામેશન આઈની અંદર હશે કોઈ બી રીઝનથી ઓર કોઈ બી ડિઝીઝ કન્ડિશનની અંદર તો એને રિડ્યુસ કરવામાં હેલ્પ કરશે. Anti-inflammatory medications are used for uveitis, allergic conditions and inflammation of the conjunctiva, cornea and lids. Now uveal tract હોય છે આઈસ જે છે એના સ્ટ્રક્ચરની અંદર if any other infection present હોય or inflammation present હોય તો એને uveitis કહેવાય. Anti-inflammatory medications જે છે એ uveitisમાં હેલ્પફુલ હોય છે. એલર્જીક કન્ડિશન્સ કોઈ હોય સો એલર્જીક કન્ડિશન્સના લીધે ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે એને રિડ્યુસ કરવા માટે બી anti-inflammatory eye medications use થાય.
એન્ડ કન્જક્ટિવામાં ઇન્ફ્લેમેશન હોય, કોર્નિયા ઓર આઈલિડમાં ઇન્ફ્લેમેશન હોય તો એના માટે એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી મેડિકેશન્સ યુઝ કરવામાં આવે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ, કેટરેક્સ, ગ્લુકોમા or increase intraocular pressure, impair healing, masking signs and symptoms of infection. Anti-inflammatory medication જે છે એના સાઇડ ઇફેક્ટ એડવર્સ ઇફેક્ટમાં કેટરેક્ટ મે બી પ્રેઝન્ટ હોય, ગ્લુકોમા ઓર intraocular pressure જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, હિલિંગ જે છે ઇમ્પેર થશે, એન્ડ સમટાઇમ્સ ઇન્ફેક્શનના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એને માસ્ક કરશે. એટલે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ આપણને એની ઇન્ફેક્શન જે છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે આપણને દેખાય નહીં. Interventions are the same as for anti-infective medications. Note that dexamethasone should not be used for eye abrasions and wounds. Interventions જે છે સેમ જે એન્ટી-ઇન્ફેક્ટિવ મેડિકેશનમાં હતા એ જ ઇન્ટરવેન્શન્સ છે, બટ જે ડેક્ઝામેથાઝોન જે છે એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી મેડિકેશનની અંદર એ જે છે એનો યુઝ નહીં કરવાનો ઇફ આઈ એબ્રેશન્સ હોય ઓર આઈ વુન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય તો. Topical eye anesthetics. Topical anesthetics produce corneal anesthesia. જે corneal anesthesia જે છે એના માટે topical eye anesthetics નો યુઝ કરવામાં આવે. Topical anesthetics are used for anesthesia for eye examination and surgery or to remove foreign bodies from the eye. Corneal anesthesia જે છે એના માટે topical anesthetics નો યુઝ કરવામાં આવે. Generally anesthesia જે છે એટલા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે કે જ્યારે આઈ એક્ઝામિનેશન કોઈ પરફોર્મ કરવા હોય એના માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ટોનોમેટ્રી કરીને એક ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ હતો, એમાં ટોનોમેટ્રી જે છે એ ટેસ્ટની અંદર 2 ટાઈપ્સ હતા. વન જે છે એમાં ડાયરેક્ટ ટોનોમેટ્રી પરફોર્મ કરવામાં આવતું હતું ઓર જે ઇક્વિપમેન્ટ હતું ટોનોમેટ્રીને મેઝર કરવા માટેનું ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ કરીને પછી પરફોર્મ કરવાનું હતું. તો એના પહેલાં જે છે એ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં હતું કે એનેસ્થેશિયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, એનેસ્થેશિયા પ્રોવાઈડ કર્યા પછી એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે. સો એ આઈ એક્ઝામિનેશન માટે ટોપિકલ આઈ એનેસ્થેટિક્સનો યુઝ થાય. દેન આફ્ટર સર્જરી જે છે કોઈ પરફોર્મ કરવાની હોય તો એના માટે ઓર ફોરેન બોડીઝ એન્ટર થઈ ગયા હોય આઈની અંદર તો એના માટે ટોપિકલ આઈ એનેસ્થેટિકનો યુઝ કરવામાં આવે. Do not use the solution if it is discolor and store the bottle tightly closed. સોલ્યુશન જે છે ઇફ એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો હોય તો એવા સોલ્યુશન જે છે એનો યુઝ નહીં કરવાનો. એન્ડ જે બી બોટલ જે છે ને ટાઇટલી ક્લોઝ કરીને સ્ટોર કરવાની. એન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ટેટ્રાકેન. Example of topical eye anesthetics is tetracaine. Temporary stinging or burning of the eye, side or adverse effects જે છે એમાં temporary stinging and burning હશે eyes ની અંદર. Temporary loss of corneal reflex. Temporary corneal reflex જે છે એ બી લોસ થઈ શકે છે. Now interventions જ્યારે બી topical anesthetics યુઝ કરતા હોય eye anesthetics જે છે એમાં first assess for risk of injury. Note that the medications should not be given to the client for home use and are not to be self-administered by the client. Medications જે હોય છે જે topical eye anesthetics હોય છે એ મેડિકેશન ક્લાયન્ટ જે છે એમને હોમ યુઝ જે છે એનું ના કરી શકે, પ્લસ સેલ્ફ એડમિનિસ્ટ્રેશન પણ એનું ના કરી શકે. Instruct the client not to rub or touch the eye while it is anesthetized. So જ્યારે બી એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યું મેડિકેશન જે છે તો એના પછી ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે આઈઝ જે છે એને રબ ના કરે ઓર આઈઝને ટચ ના કરે. Note that the blink reflex is lost temporarily and that the corneal epithelium needs to be protected. જે blink reflex જે છે એ temporarily lost થશે જ્યારે બી ટોપિકલ આઈ એનેસ્થેશિયા જે છે ઇન્સર્ટ કર્યું હશે, બીકોઝ જે એનેસ્થેશિયા જે છે જે બી મસલ્સ જે છે એને રિલેક્સ કરશે. સો એના લીધે ટેમ્પરરી જે બ્લિંકિંગ રિફ્લેક્સ હોય છે એ લોસ્ટ થઈ જશે આઈસ જે છે એનું. એન્ડ બ્લિંકિંગ રિફ્લેક્સ એટલા માટે હોય છે કે કોર્નિયા જે છે એના પ્રોટેક્શન માટે આપણે એનો યુઝ કરીએ છીએ, કોર્નિયલ એપિથેલિયમ જે છે એના. તો એના લીધે ટેમ્પરરીલી જે બ્લિંકિંગ રિફ્લેક્સ લોસ થયો છે એ ટાઈમ પીરિયડ પ્રમાણે
જે છે ટાઈમ પીરિયડ ડ્યુરિંગ તમારે કોર્નિયલ એપિથેલિયા જે છે એને પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવું પડશે. Provide an eye patch to protect the eye from injury until the corneal reflex return. જ્યાં સુધી કોર્નિયલ રિફ્લેક્સ રિટર્ન ના થાય ત્યાં સુધી આઈ પેચ જે છે એને પ્રોવાઈડ કરો. Eye lubricant. Eye lubricants replace tears or add moisture to the eyes. Eye lubricants જે છે tears ને replace કરશે and eyes જે છે એમને moisture provide કરે છે. જનરલી જે છે કે આઈઝ ની અંદર જે લેક્રિમલ ગ્લેન્ડ જે છે ટીયર પ્રોડ્યુસ કરે છે. ટીયર્સ જે છે આઈઝ ને મોઇશન કરશે એન્ડ જેમ જેમ આપણે બ્લિંક કરીએ એટલું વધારે આઈઝ જે છે એને મોઇશ્ચર મળે છે. સો એ જે બ્લિંકિંગ જે છે એ રિડ્યુસ થઈ ગયું હોય ઓર આઈઝ જે છે ડ્રાય થઈ ગઈ હોય ત્યારે આઈ લુબ્રિકન્ટનો યુઝ કરવામાં આવે. આઈ લુબ્રિકન્ટ્સ મોઇશન કોન્ટેક્ટ લેન્સીસ ઓર એન આર્ટિફિશિયલ આઈ and protect the eyes during surgery or diagnostic procedure. Eye lubricants are used for keratitis during anesthesia or for a client who is unconscious or has decreased blinking. એવા ક્લાયન્ટ જે છે કે જેમાં એનેસ્થેશિયા પ્રોવાઈડ કરવાનું તો ડ્યુરિંગ એનેસ્થેશિયા આઈ લુબ્રિકન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. કેરેટાઇટિસ હોય ઓર અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટની અંદર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે બિકોઝ અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં બ્લિંકિંગ જે છે નથી થતું ઓર ટીયર્સ જે છે એ નથી હોતા. સો એવા ક્લાયન્ટમાં આઈ લુબ્રિકન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એન્ડ જે એ ક્લાયન્ટ્સ કે જે લોકોનામાં બ્લિંકિંગ ડિક્રીઝ થઈ ગયા છે એમને આઈ લુબ્રિકન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. આઈ લુબ્રિકન્ટ્સ જે છે એમાં કાર્બોક્સીમિથાઇલ સેલ્યુલોઝ જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે. હાઇડ્રોક્સીપ્રોપાઇલ મિથાઇલ સેલ્યુલોઝ પેટ્રોલિયમ બેઝ ઓઇન્ટમેન્ટ એન્ડ પોલીવિનાઇલ આલ્કોહોલ જે છે એનો યુઝ કરી શકો છો. Side and adverse effect. Burning on installation. Sometimes side effect ની અંદર burning present as a discomfort or pain on installation and allergic reaction. Interventions. Inform the client that burning may occur on installation. એટલે installation કરશું તો એ વખતે may be burning present હશે. Be alert to allergic responses to the preservatives in lubricant. Lubricants ની અંદર જેટલા preservatives હશે if એનાથી એલર્જી હશે તો allergic responses જે છે may be present હોય છે. Now next is medications to treat glaucoma. તો ગ્લુકોમા જે છે એ કન્ડિશન એ જે છે એકવાર રિવાઇઝ કરી લેજો કે ગ્લુકોમા જે છે એમાં ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર આઈઝની અંદર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. સો એના લીધે જે છે મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સમ મેડિકેશન્સ યુઝ ટુ ટ્રીટ ગ્લુકોમા reduce intraocular pressure by constricting the pupil and contracting the ciliary muscle, thereby increasing the blood flow to the retina and decreasing retinal damage and loss of vision. જે મેડિકેશન્સ હોય છે ગ્લુકોમાના ટ્રીટમેન્ટ માટે તો એમાંથી સમ મેડિકેશન્સ જે છે ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશરને રિડ્યુસ કરશે. સો કઈ રીતે રિડ્યુસ કરશે? જે પ્યુપિલ જે છે એને કોન્સ્ટ્રિક્ટ કરીને એન્ડ સિલિયરી મસલ્સ જે છે એમને કોન્ટ્રેક્ટ કરીને જે પણ intraocular pressure જે છે એને reduce કરશે. These medications open the anterior chamber angle and increase the outflow of aqueous humor. જે medications હોય છે એ anterior chamber જે છે એને ઓપન કરશે એટલે જે aqueous humor હોય છે જે fluid હોય છે એ outflow થશે anterior chamber માં. Some may be used to achieve meiosis during eye surgery. કેટલીક medication જે છે meiosis જે છે એના માટે eye surgery જ્યારે બી પરફોર્મ કરતા હોય ત્યારે યુઝ કરવામાં આવે. Contraindicated in clients with retinal detachment, adhesions between the eye dish and lens or inflammatory disease. If retinal detachment હોય or eye dish and lens વચ્ચે adhesions હોય attachment હોય or inflammatory disease હોય તો એવી conditions ની અંદર medications જે છે contraindicated છે. Use with caution in clients with asthma, hypertension, corneal aberration, hyperthyroidism, coronary vascular disease, urinary tract obstruction, gastrointestinal obstruction, ulcer disease, Parkinsonism, and bradycardia.
જે બી ક્લાયન્ટ જે છે ઇફ એમાં અસ્થમા પ્રેઝન્ટ હોય, હાઇપરટેન્શન, કોર્નિયલ એબ્રેશન, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ, વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ હોય, કોરોનરી વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ, GA obstruction, ulcer disease, urinary tract obstruction, પાર્કિન્સનિઝમ એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા પર પ્રેઝન્ટ હોય એવા ક્લાયન્ટ્સમાં વિથ કોશન યુઝ કરવાની. કઈ કઈ મેડિકેશન જે છે ગ્લુકોમાના ટ્રીટમેન્ટ માટે યુઝ કરવામાં આવે તો મિયોટિક્સ હોય છે, બીટા એડ્રેનર્જિક બ્લોકિંગ આઈ મેડિકેશન્સ હોય છે, આલ્ફા એડ્રેનર્જિક એગોનિસ્ટ, પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન એનાલોગ્સ, કોલિનર્જિક એગોનિસ્ટ, કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેસ ઇનિબિટર્સ એન્ડ આરએચઓ કાઇનેસ ઇન્હિબિટર્સ છે મેડિકેશન યુઝ કરવામાં આવે ગ્લુકોમાના ટ્રીટમેન્ટ માટે. સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓફ મેડિકેશન: myopia, headache, eye pain, decreased vision in poor light and local irritation may be present હોય. એની એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એની ફ્લશિંગ જે છે જોવા મળે, ડાયફોરેસિસ, જે સ્વેટિંગ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું હશે, gastrointestinal upset and diarrhea, frequent urination, increased salivation, muscle weakness, respiratory difficulty જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ઇફ સાઇડ ઇફેક્ટ ઓર એડવર્સ ઇફેક્ટ હશે તો ટોક્સિસિટી, મેડિકેશન જે છે ઇફ એનું લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો એની ટોક્સિક ઇફેક્ટ્સ જોવા મળશે. ઇફેક્ટ્સની અંદર વર્ટિગો એન્ડ સિન્કો, બ્રેડિકાર્ડિયા ઓર અધર ડિસ્ટ્રીથમિયાસ, હાઇપોટેન્શન, ટ્રેમર્સ એન્ડ સીઝર્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઇન્ટરવેન્શન્સ: assess vital signs, assess for risk of injury because medications જે છે એના લીધે એમાં સાઇડ ઇફેક્ટ એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એમાં રેસ્પિરેટરી ડિફિકલ્ટી જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે, ટોક્સિસિટી લેવલની અંદર હાઇપોટેન્શન, બ્રેડિકાર્ડિયા, ડિસ્ટ્રીથમિયાસ પ્રેઝન્ટ હોય છે. તો એ ચેક કરવા માટે વાઇટલ સાઇન્સ એસેસમેન્ટ કરવામાં આવે. assess for risk for injury, assess client for the degree of diminished vision, monitor for side and adverse effects and toxic effects, monitor for postural hypotension and instruct the client to change position slowly, assess breath sounds for wheezes and raunchy sound because some medications can cause bronchospasm and increase bronchial secretions. So જેવી postural hypertension જે છે hypertension માટે monitor કરો और client ની instructions provide કરો કે if postural hypotension હોય તો client જે છે slowly position change કરે. breath sound assessment કરો because કેટલીક medications જે છે એ respiratory system પર effect કરે છે, wheezes or raunchy sound present હોય because bronchospasm may be present હોય, bronchial secretions increase થઈ ગયા હોય એના લીધે breath sound assessment કરવામાં આવે છે. monitor oral hygiene because of the increase in salivation. Have atropine sulfate available as an antidote for any cholinergic agent used to treat glaucoma. ગ્લુકોમાની ટ્રીટમેન્ટ માટે જે બી કોલિનર્જિક એજન્ટ યુઝ થયો હોય એના એન્ટીડોટ તરીકે એટ્રોપિન સલ્ફેટ જે છે અવેલેબલ રાખવાનું. Instruct the client or family regarding the correct administration of eye medications. કઈ રીતે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું આઈ મેડિકેશન જે છે એનું કે જે લોઅર લીડ જે છે એને પુલ કરી એન્ડ કન્જક્ટિવલ સેટ જે છે એની અંદર મેડિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવાની. તો એ જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે છે બધા ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી મેમ્બર્સને આપવાના. Instruct the client not to stop the medication suddenly. Instruct the client to avoid activities such as driving while vision is impaired. Now instruct the client with glaucoma to read labels on over-the-counter medications and to avoid atropine-like medications because atropine will increase intraocular pressure. Client instructions provide કરો. જે ગ્લુકોમા વાળા ક્લાયન્ટ્સ હોય if over the counter medication કોઈ લેતા હોય તો એને લેબલ્સ જે છે ઓલવેઝ રીડ કરે because if medication ની અંદર એટ્રોપિન હશે તો એના લીધે intraocular pressure increase થશે ગ્લુકોમા વાળા ક્લાયન્ટ ની અંદર. સો એટલા માટે એટ્રોપિન લાઇક મેડિકેશનને અવોઇડ કરવાની. Beta adrenergic blocker eye medications. These medications reduce intraocular pressure by decreasing sympathetic impulses and decreasing aqueous humor production without affecting accommodation or pupil size. Now આગળ જે છે મેડિકેશન્સ છે એમાં મિયોટિક્સની અંદર
जैसे આપણે જોયું કે કઈ મેડિકેશન કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવાની એટલે કઈ મેડિકેશન મ્યુડિક્સની અંદર કઈ કઈ એની ઇફેક્ટ હોય છે, સાઇડ ઇફેક્ટ કઈ છે, એડવર્સ ઇફેક્ટ કઈ છે. બીટા એડ્રીનર્જિક બ્લોકિંગ આઈ મેડિકેશન્સ છે, જે બીટા ઝોલોલ જે છે, કાર્ટેલોલ જે છે. આ મેડિકેશન જે છે જનરલી જે પણ ઇન્ટ્રાક્યુલર પ્રેશર જે છે એને રિડ્યુસ કરશે, સિમ્પેથેટિક ઇમ્પલ્સીસ જે છે ડિક્રીઝ થશે, એના લીધે એક્વેસ હ્યુમર જે ફ્લુઇડ હોય છે એનું પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ થશે. પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ થશે એટલે ઇન્ટ્રાક્યુલર પ્રેશર જે છે એ પણ ડિક્રીઝ થશે. એટલે કોઈ જ અકોમોડેશન ઓર પીપલ સાઇઝ જે છે એની જરૂર નથી. સિલેરી મસલ જે છે એને બી કોન્સ્ટ્રિક્ટ કરવાની જરૂર નહીં હોતી. જસ્ટ ખાલી એક્વેસ હ્યુમરનું પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ થઈ જાય એન્ડ સિમ્પેથેટિક ઇમ્પલ્સીસ જે છે ડિક્રીઝ થશે. These medications are used to treat glaucoma. These medications are contraindicated in the client with asthma or chronic obstructive pulmonary disease because systemic absorption can cause increased airway resistance. Use these medications with caution in the client receiving oral beta blockers. Now, medications છે so અસ્થમા વાળા ક્લાયન્ટમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે એન્ડ ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિસીઝ વાળા ક્લાયન્ટમાં બી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે બીકોઝ મેડિકેશન જે છે એનું સિસ્ટમિક એબ્ઝોર્પ્શન થશે સો એના લીધે એરવે રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓલરેડી અસ્થમા એન્ડ સીઓપીડી વાળા ક્લાયન્ટની અંદર એરવે પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે એન્ડ વધારે જે છે કન્ડિશન વર્સ થશે એટલા માટે અસ્થમા એન્ડ સીઓપીડીના ક્લાયન્ટમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. પ્લસ ઓરલ બીટા બ્લોકર્સ યુઝ કરતા હોય તો એવા ક્લાયન્ટની અંદર વિથ કોશન યુઝ કરવાની બીકોઝ આ બી બીટા બ્લોકર જ છે. બીટા એડ્રીનર્જિક બ્લોકર જે છે એ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ એટલા માટે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ ocular irritation, visual disturbances, bradycardia, and hypotension, bronchospasm may be present. Right? Interventions: monitor vital signs, especially blood pressure and pulse before administering medication. Beta blockers છે તો એટલા માટે આપણે vital signs monitor કરીએ છીએ. સ્પેશિયલી જે છે એની અંદર બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાનું એન્ડ પલ્સ ચેક કરવાની before administering medication. Usually, if the pulse is 60 beats per minute or less, or if the systolic blood pressure is less than 90 mmHg, medication is withheld and PHCP is contact. Usually, જો pulse જે છે 60 beats per minute હશે and systolic blood pressure જે છે 90 mmHg હોય, so એ જે છે એ blood pressure decrease છે and pulse જે છે એ બી decrease છે એટલે medication withhold કરો and PHCP જે છે એમને કોન્ટેક્ટ કરવાનું. The nurse should obtain pulse parameters from the PHCP for clients receiving ophthalmic beta blocker. Nurse જે છે એ pulse parameter ને ચેક કરશે and parameters જે છે PHCP પાસેથી લઈ લેશે કે if beta blocker or beta blocker I administration કરીએ છે ઇન્સ્ટોલેશન કરીએ છે તો પેરામીટર્સ કયા કયા હશે, પલ્સ નોર્મલ રેન્જની અંદર કેટલી હોવી જોઈએ એના પેરામીટર્સ જે છે પીએચસીપી પાસેથી રિસીવ કરવાના. Monitor for shortness of breath, assess for risk of injury, monitor intake and output. Instruct the client to notify the PHCP if shortness of breath occurs. Instruct the client not to discontinue the medication abruptly. Medication જે છે એને abruptly discontinue નહીં કરવાની. Instruct the client to change position slowly because of potential for orthostatic hypotension. જે postural hypotension or orthostatic hypotension may be present હોય, so એટલા માટે client ને કહેવાનું કે position slowly change કરે. Instruct the client to avoid hazardous activities. Instruct the client to avoid over-the-counter medications without PHCP's approval. Instruct clients with diabetes mellitus using beta adrenergic blockers to monitor blood glucose levels frequently. Now next is carbonic anhydrase inhibitors. Same જે છે ગ્લુકોમાના ટ્રીટમેન્ટમાં કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેસ ઇન્હિબિટર્સનો યુઝ કરતા હતા. મેડિકેશન જે છે અહીં આપેલી છે બ્રિન્ઝોલેમાઇડ એન્ડ ડોર્ઝાલેમાઇડ. Carbonic anhydrase inhibitors interfere with the production of carbonic acid, which leads to decreased aqueous humor formation and decreased intraocular pressure. ગ્લુકોમા જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. સો ગ્લુકોમામાં ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ હોય છે. ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેસ ઇન્હિબિટર્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જે ઇન્ટરફિયર કરશે કાર્બોનિક એસિડના પ્રોડક્શન જે છે એની અંદર
કાર્બોનિક એસિડનું પ્રોડક્શન જે છે એ ડિક્રીઝ થશે. સો એના લીધે એક્વેસ હ્યુમરનું પ્રોડક્શન ઓર ફોર્મેશન જે છે એ પણ ડિક્રીઝ થશે એન્ડ ઓવરઓલ જે ઇન્ટ્રાક્યુલર પ્રેશર જે છે એ પણ ડિક્રીઝ થશે. These medications are used for long-term treatment of glaucoma. These medications are contraindicated in client allergic to sulfonamides. If sulfonamides જે છે એનાથી એલર્જીક હશે ક્લાયન્ટ તો એવા ક્લાયન્ટમાં જે છે contraindicated છે. Use with caution for clients with severe renal or liver disease. Side and adverse effect: appetite loss, gastrointestinal upset, paresthesias in fingers, toes and face. Sometimes જે છે એ numbness જેવું ફીલ થયા કરે fingers, toes and face ની અંદર. Polyuria, hypokalemia, renal calculi, photosensitivity, lethargy and drowsiness, depression. બધા જે છે એના સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ હતા કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેસ ઇન્હિબિટર્સ જે છે એના. Now interventions: first, monitor vital signs, assess visual acuity, assess for risk of injury, monitor intake and output, monitor weight and maintain oral hygiene, monitor for side effects such as lethargy, anorexia, drowsiness, polyuria, nausea and vomiting, monitor electrolyte levels for hypokalemia, increase fluid intake unless contraindicated, advise client to avoid prolonged exposure to sun cause photosensitivity જે છે sometimes client માં present હોય છે. So એના એ રીઝનથી જે prolonged exposure to sunlight જે છે એને avoid કરવાનું અને encourage the use of artificial tears for dry eyes. If dry eyes થઈ જતી હોય તો artificial tears નો યુઝ કરવાનો. artificial tears જે છે એમાં generally જે lubricants હોય છે એનો યુઝ કરી શકો છો. આઈ ડ્રોપ્સ lubricant જે છે એનો. Instruct the client not to discontinue the medication abruptly and instruct the client to avoid hazardous activities while vision is impaired. એટલે vision impaired થયું હોય તો એ ટાઈમ ડ્યુરિંગ જે છે ડ્યુરેશનની અંદર કોઈ hazardous activity perform નહીં કરવાની. Teach the client not to wear contact lenses during or within 15 minutes of installation or installing these medications. So medication installation કરતા હોય તો એના within 50 મિનિટની અંદર or during installation contact lenses જે છે wear નહીં કરવાના. A corset system, a thin eye wafer disc is impregnated with a time release dose of pilocarpine. So જે corset system હોય છે એમાં એક thin આઈ વેફર ડિસ્ક જેવું આઈ વેફર એટલે કે ડિસ્ક જેવું હોય છે જે અટેચ કરવામાં આવે એન્ડ ટાઈમ રિલીઝ ડોઝ ઓફ પાઇલોકેરપિન જે છે એની અંદરથી હશે એટલે કે ટાઈમ હશે એ રીતે ડોઝ જે છે રિલીઝ થયા કરે ટાઈમ સેટ કર્યો હોય એ પ્રમાણે. Generally the corset system was devised to overcome the need for frequent installation of pilocarpine. So medication જે છે frequent installation જે છે એને ઓવરકમ કરવા એની નીડને ઓવરકમ કરવા માટે ડિવાઇસ જે છે ફોર્મ કરવામાં આવ્યું કે ડિવાઇસ જે છે એની જાતે જ ફ્રિકવન્ટલી જે છે એ ડોઝ રિલીઝ કરે. ઇટ ઇઝ પ્લેસ ઇન ધ અપર ઓર લોઅર cul-de-sac of eyes. જે સેક હોય છે ત્યાં તમે અપર સાઈડ ઓર લોઅર સાઈડ જે છે એને પ્લેસ કરી દેવાનું. એન્ડ ધ pilocarpine is released over 1 week. 1 week માટે જે છે એ મેડિકેશન એની જાતે જ રિલીઝ થશે. The disc is replaced every 7 days. એટલે every 7 days 1 week માટેનો ડોઝ એની અંદર એડ કરેલો હોય છે એટલે every 7 days જે છે એને રિપ્લેસ કરવામાં આવે. Drawbacks of its use include sudden leakage of pilocarpine, migration of the system over the cornea and unnoticed loss of system. So જે સિસ્ટમ જે છે આપણે જે પ્લેસ કરી છે આઈઝની અંદર તો સમટાઈમ્સ એવું થાય કે સડનલી લીકેજ થઈ જાય ઓર જે સિસ્ટમ જેને આપણે અટેચ કરેલી છે એનું માઇગ્રેશન જોવા મળે કોર્નિયા જે છે એની ઉપર. Interventions: assess client's ability to insert the medication disc
ક્લાયન્ટની એબિલિટી જે છે ચેક કરો કે મેડિકેશન ડિસ્ક જે છે એમની જાતે ઇન્સર્ટ કરી શકે છે કે નહીં. સ્ટોર ધ મેડિકેશન ઇન રેફ્રિજરેટર. Instruct the client to discard damaged or contaminated discs. Inform the client that temporary stinging is as expected, but to notify PHCP if blur vision or brow pain occurs. Instruct the client to check for presence of the disc in the upper or lower cul-de-sac daily at bedtime and on arising. ક્લાયન્ટ જે છે એમની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો કરો કે જે ડિસ્ક જ્યાં પ્લેસ કરેલી હોય છે અપર લીડમાં હોય ઓર લોઅર અપર સેકમાં હોય or લોઅર સેકમાં હોય. સો ઓલવેઝ એટ ધ બેડ ટાઈમ ઓર એન્ડ ઓર અરાઇઝિંગ જે છે એ લોકો ચેક કરી લે કે ડિસ્ક એના પ્લેસ પર છે કે નહીં. Because vision may change in the first few hours after the eye system is inserted. Instruct the client to replace the disc at bedtime. જ્યારે સિસ્ટમ જે છે તમે એને ઇન્સર્ટ કરો છો તો એના લીધે વિઝન લોસ ઓર વિઝન જે છે મે બી ચેન્જ થશે ફોર ફર્સ્ટ ફ્યુ અવર્સ માટે. એટલા માટે બેડ ટાઈમ જે છે એને ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. નેક્સ્ટ જે છે ઓસ્મોટિક મેડિકેશન્સ. ઓસ્મોટિક મેડિકેશન્સ જે છે જે ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર જે છે એને લોઅર કરવા માટે ડિક્રીઝ કરવા માટે ઓસ્મોટિક મેડિકેશન્સ યુઝ કરવામાં આવે છે. અને એક્ઝામ્પલ જે છે એનું મેનિટોલ છે. ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ જે છે મેનિટોલનો યુઝ કરવામાં આવે. They are used in emergency treatment of glaucoma and are used pre-operatively and post-operatively to decrease vitreous humor volume. જે ઇમરજન્સી ટ્રીટમેન્ટની અંદર ઇફ ગ્લુકોમા જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવી હોય તો એના માટે મેનિટોલ ઓર ઓસ્મેટિક મેડિકેશન યુઝ કરવામાં આવે. પ્રી ઓપરેટિવલી એન્ડ પોસ્ટ ઓપરેટિવલી બી યુઝ થાય છે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓફ મેડિકેશન: headache, nausea, vomiting, diarrhea, dehydration, disorientation, electrolyte imbalance જે છે એના સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ છે. Interventions: first, assess vital signs, assess visual acuity, assess for risk of injury, monitor intake and output, monitor weight, monitor for electrolyte imbalances, increase fluid intake unless contraindicated. If fluid increase છે ને fluid intake જે છે એને increase કરો if contraindicated ના હોય તો. monitor for changes in level of orientation. if orientation લેવલમાં કોઈ changes થાય છે કે નહીં ચેક કરો because side and adverse effects જે છે એની અંદર disorientation એ બી એક સાઇડ ઇફેક્ટ છે. તો એ પ્રેઝન્ટ છે કે એના માટે આપણે લેવલ ઓફ ઓરિએન્ટેશન બી ચેક કરીએ છીએ પર મોનિટર કરીએ છીએ. મેડિકેશન્સ ટુ ટ્રીટ મેક્યુલર ડિજનરેશન. મેક્યુલર ડિજનરેશન જે છે એમાં જે મેક્યુલા હોય છે એની અંદર જે છે ડેમેજ જોવા મળશે. સો એના માટે કઈ મેડિકેશન્સ જોવા મળે? મેક્યુલા સેન્ટ્રલ વિઝન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. સેન્ટ્રલ વિઝન લોસ થશે મેક્યુલર ડિજનરેશન જે છે એની અંદર. મેડિકેશન્સ જે છે એના માટે પેગાપ્ટેનિન, રિનિબિઝુમેબ એન્ડ બિવાઝિઝુમેબ, એફ્લિબ્રેસ્પેટ એન્ડ વેટિપોર્ફિન મેડિકેશન્સ યુઝ કરવામાં આવે છે. એન્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ જે છે એમાં ફર્સ્ટલી એજ રિલેટેડ મેક્યુલર ડિજનરેશન present હોય છે. So age related macular degeneration can be dry age related macular degeneration, atrophic or wet age related macular degeneration, neurovascular degeneration will be present right. So for dry age related macular degeneration is more common and macular photoreceptor undergo gradual breakdown leading to gradual blurring of central vision. જે dry macular degeneration હોય છે સો જનરલી મોર કોમન હોય છે. મેક્યુલર ફોટોરિસેપ્ટર્સ હોય છે એનું ગ્રેજ્યુઅલી બ્રેકડાઉન થશે એટલે જે પણ સેન્ટ્રલ વિઝન જે છે એ ગ્રેજ્યુઅલી બ્લર થતું જશે. Wet macular degeneration progresses faster and macular degeneration is caused by the growth of new subretinal
blood vessels, which leads to fluid leakage that lifts the macula and causes permanent injury. Characterized by the presence of drusen yellow deposits under the retina. Now, macular degeneration, if wet macular degeneration હશે, so એની અંદર જે છે રેપિડ ગ્રોથ થશે બીકોઝ જે રેટાઇના જે છે એની સબ રેટાઇનલ વેસલ્સ જે છે એમાં ન્યૂ ગ્રોથ થાય છે, એના લીધે ફ્લુઇડ લીકેજ થશે, ફ્લુઇડ લીકેજના લીધે મેક્યુલા જે છે અપવર્ડ લિફ્ટ થશે એન્ડ પરમનન્ટ ઇન્જરી પ્રેઝન્ટ હોય છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે એમાં જે ડ્રુસેન આઈઝ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય, જે યલો ડિપોઝિટ્સ જે છે રેટાઇનાની અંડરમાં તમને જોવા મળશે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ: endophthalmitis, eye inflammation caused by bacterial, viral, or fungal infection. Blur vision, cataracts, corneal edema, eye discomfort and discharge, conjunctival hemorrhage, increase intraocular pressure, reduce visual acuity જે છે present હોય છે generally. For interventions, teach the client about administration of the medications, teach the client about the side effects, and when to notify the PHCP. Now next is otic medication administration, એટલે કે જે years હશે એમાં medication administration કરવાનું હોય, તો એમાં first જે છે installation of eye drops. Eye drops જે છે એને installation કઈ રીતે કરવાનું, so જે બે main point છે, જ્યારે બી ear ની અંદર medication installation કરતા હોય ત્યારે ક્લાયન્ટ જે છે એની એજ જોવામાં આવે, એડલ્ટ છે કે પીડિયાટ્રિક. ઇફ એડલ્ટ ક્લાયન્ટ હોય તો જે પિનના જે છે એને પુલ કરી અપવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ જે છે એ પુલ કરવામાં આવે, જેનાથી જે એક્સટર્નલ કેનાલ જે છે એ સ્ટ્રેટન થશે, એટલે સ્ટ્રેટ થશે એન્ડ તમે ઇયર ડ્રોપ જે છે એને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. એન્ડ ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે એ પીડિયાટ્રિક હશે, સો એમની એજ જે છે એ ચિલ્ડ્રન યંગર દેન 3 years હોય, સો પિનના જે છે એને ડાઉનવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ પુલ કરવાની. એડલ્ટ જે છે એમાં અપવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ પુલ કરવાનું, જ્યારે પીડિયાટ્રિક જે છે સો એમાં ડાઉનવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ પુલ કરવાનું. Till the client's head in the opposite direction of affected ear and apply the drops into the ear. જે બી opposite direction હોય એ જે affected ear જે છે એની એ સાઈડ જે છે ટિલ્ટ કરવાનું ear head જે છે એને, and then after drops જે છે ear માં apply કરવાના. With the head tilted, gently move the head back and forth 5 times. head જે છે tilt કર્યા પછી gently જે છે એને back and forth જે છે 5 times move કરવાનું. And pull the pinna down and back for infants and children younger than 3 years, up and back for older children. 3 years જે છે એનાથી younger children હોય તો downward and backward, if એનાથી older હોય તો backward and upward. Irrigation of ear, ear irrigation જે છે perform કરવાનું હોય, so એ કઈ રીતે perform કરવામાં આવે છે. Irrigation of ear needs to be prescribed by PHCP. ear irrigation જે છે એ PHCP prescribe કરે, then after જે છે આપણે perform કરી શકીએ. Ensure direct visualization of the tympanic membrane. If irrigation perform કરતા હોય તો પહેલા ચેક કરો કે ડાયરેક્ટલી જે છે તમે tympanic membrane ને visualize કરી શકો છો કે નહીં. Warm the irrigating solution to 98.6 degree Fahrenheit because a solution temperature that is not close to client's body temperature will cause ear injury, nausea, vertigo and nystagmus. જે સોલ્યુશન હોય છે ઇરિગેશન માટેનું એનું જે બોડી ટેમ્પરેચર હોય છે એની નિયર બાય જે છે સોલ્યુશન ઇરિગેશન માટેનું એનું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ, બીકોઝ ઇફ ક્લોઝ ટેમ્પરેચર નહીં હોય તો એના લીધે ઇયર્સની અંદર ઇન્જરી થશે, નોઝિયા, વર્ટિગો એન્ડ નિસ્ટેગ્મસ પ્રેઝન્ટ હોય. Irrigation must be done gently to avoid damage to eardrum. When irrigating, to prevent injury, do not direct irrigation solution directly toward the eardrum, but rather toward the wall of ear canal. In addition to remove sediment, the solution is directed above or below the impaction toward the wall of the canal to allow back pressure to push the impaction out.
નાવ જે ઇયર્સ છે એમાં જ્યારે તમે ઇરિગેશન પ્રોવાઈડ કરતા હો તે વખતે ડાયરેક્ટલી જે છે તમારે ઇરિગેશન સોલ્યુશન ઇન્સર્ટ નહીં કરવાનું, નહીં તો ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન જે છે એને ડેમેજ કરશે. આપણે જે છે એને સાઈડ જે છે ત્યાં ટચ કરાવીને સાઈડમાંથી જે છે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ, જેન સ્લોલી જે છે આપણે ઇન્સર્શન કરીએ છીએ. એન્ડ ઇફ સેરોમેન પ્રેઝન્ટ હોય, ઇયરવેક્સ પ્રેઝન્ટ હોય, સો એની અંદર ઇરિગેશન જે છે એના બેક સાઈડની અંદર કરવામાં આવે, કે અહીંયા તમે ઇરિગેશન કરશો તો જે ફ્લુઇડ જે છે એના લીધે જે વેક્સ જે છે એ આઉટર સાઈડ તમને આવતું દેખાય. સો એટલા માટે જ્યારે બી ઇરિગેશન કરતા હોય ટુ પ્રિવેન્ટ ઇન્જુરી, ડુ નોટ ડાયરેક્ટ ઇરિગેશન સોલ્યુશન ડાયરેક્ટલી ટુવર્ડ ધ ઇયર ડ્રમ, રાધર ટુવર્ડ ધ વોલ ઓફ ear canal. In addition to remove cerumen, the solution is directed above or below the impaction toward the wall of the canal to allow back pressure to push the impaction out. During irrigation, the client should be positioned with the ear to be irrigated facing up. Fall precautions should be instituted because client may get dizzy, and an MSS basin should be available because vomiting can occur. So જે ear irrigation માં જે સાઈડ irrigation કરવાનું છે એ જે છે એ upside હોવો જોઈએ, એ જ ear જે છે. and falling precautions જે છે, fall precautions જે છે એને institute કરવાના because client જે છે એ may be dizzy feel કરે or vomiting may be થઈ શકે છે, તો એના માટે MSS basin જે છે રેડી રાખો. Systemic medications that affect hearing. Systemic medications જે છે કે જે હિયરિંગને અફેક્ટ કરી શકે છે. સો મેડિકેશનમાં એન્ટીબાયોટિક્સ છે, ડાયુરેટિક્સ છે, એન્ડ અધર મેડિકેશન્સ જે છે એમાં જે એમિકાસિન છે, ક્લોરોએમ્ફેનિકોલ, એરિથ્રોમાઇસિન, જેન્ટામાઇસિન, નિયોમાઇસિન, સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન સલ્ફેટ, ટેટ્રાસાઇક્લિન, ટોબ્રામાઇસિન સલ્ફેટ, વેન્કોમાઇસિન મેડિકેશન જે છે એ હિયરિંગને અફેક્ટ કરે છે. ડાયુરેટિક્સ જે છે એમાં એથાક્રાઇનિક એસિડ એન્ડ ફ્રુસેમાઇડ. અધર મેડિકેશનમાં એમિટ્રિપ્ટિલિન, એસ્પિરિન, બ્લિયોમાઇસિન, ક્લોરોક્વિન, સિસ્પ્લેસ્ટિન, ibuprofen, naproxen, nitrogen mustard, quinine, quinidine એન્ડ સિલાડેનાફિલ જે છે આ બધી મેડિકેશન્સ જે છે એ હિયરિંગ જે છે એને અફેક્ટ કરે છે. સિસ્ટમિક મેડિકેશન્સ કે જે હિયરિંગને અફેક્ટ કરી શકે છે. If a perforation of eardrum is suspected, do not perform ear irrigation. If eardrum જે છે એટલા માટે આપણે પ્રોસિજર છે એના પહેલા ચેક કરીએ છીએ કે ડાયરેક્ટલી ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન વિઝ્યુઅલાઇઝ થાય છે કે નહીં. ચેક કરીને એવું આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ કે ઇયરડ્રમ પરફોરેશન બી પ્રેઝન્ટ હોય or સસ્પેક્ટ થતું હોય કે મે બી પ્રેઝન્ટ પરફોરેશન મે બી થઈ શકે છે ઇયરડ્રમનું, તેવા ક્લાયન્ટમાં ઇરિગેશન જે છે પરફોર્મ નથી કરતા આપણે. Anti-infective ear medications. Anti-infective medications kill or inhibit the growth of bacteria and are used for Otitis Media or Otitis Externa. These medications are contraindicated if prior hypersensitivity exists. Medications જે છે anti-infective medication ની અંદર જનરલી જે એન્ટીબાયોટિક હોય છે or antifungal medication હોય એનો યુઝ કરવામાં આવે. Otitis Media અને Otitis Externa જે છે એની અંદર જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Side and adverse effect: overgrowth of non-susceptible organisms. Interventions: monitor vital signs, assess for allergies, assess for pain, monitor for signs of secondary infection. કોઈ secondary infection present છે કે નહીં પણ check કરો. Instruct the client to report dizziness, fatigue, fever or sore throat, which may indicate a superimposed infection. Instruct the client to complete the entire course of medication because antibiotics જે છે એનો complete course જે છે કરવો important છે. And instruct the client to keep ear canal dry. Last topic is antihistamines and decongestants. These medications stimulate the receptors of respiratory mucosa. These medications reduce respiratory tissue, hyperemia, and edema to open obstructed eustachian tube. જે eustachian tube જે છે એને ઓપન કરવા માટે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે or એને રિલીઝ કરવા માટે મેડિકેશન જે છે એમાં એન્ટીહિસ્ટામાઇન્સ એન્ડ ડીકન્જેસ્ટન્ટ્સનો યુઝ કરવામાં આવે. મે બી યુઝ ફોર એક્યુટ ઓટાઇટિસ મીડિયા. એક્યુટ ઓટાઇટિસ મીડિયા જે છે એના માટે બી યુઝ કરવામાં આવે.
Antihistamines and decongestants do not have the same mechanism of action, but they produce similar results. Antihistamines suppress the histamine response, which suppresses vasodilation, and are typically indicated for nasal congestion due to an allergic response, whereas decongestants are for generalized nasal congestion regardless of cause. Side and adverse effect of medication: drowsiness, blurred vision, dry mucous membrane. Interventions: inform the client that drowsiness, blurred vision, and a dry mouth may occur. Instruct the client to increase fluid intake unless contraindicated, and to suck on hard candy to alleviate the dry mouth. Instruct the client to avoid hazardous activities if drowsiness occurs, and instruct the client with hypertension to consult PHCP prior to the use of these medications. Now, cerebrolytic medications, carbamide, peroxide જે યુઝ કરવામાં આવે, emulsifies and loosen cerumen deposits જે હાર્ડ થઈ ગયા હશે બેગ્સ જે છે, સો એને લૂઝ કરવા માટે, ઇમલ્સિફાઈ કરવા માટે મેડિકેશન યુઝ કરવામાં, used to loosen and remove impacted bags from the ear canal. Side and adverse effects: irritation, redness, or swelling of ear canal. Interventions: instruct the client not to use drops more often than prescribed. મેડિકેશન જે છે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યા કરતાં વધારે ટાઈમ સુધી જે છે એને યુઝ નહીં કરવાનો. Moisten a cotton plug with medication and insert a cotton plug after instilling the eardrop. જે cotton plug જે છે એને મોઇસ્ટ કરવાનું, મેડિકેશન જે છે એનાથી, અને eardrop જે છે ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી એને cotton plug જે છે એને ઇન્સર્ટ કરવાનું. After the container tightly close and away from, keep the container tightly closed and away from moisture. જે કન્ટેનર જે છે મેડિકેશનનું એને ક્લોઝ ટાઇટલી કરી એન્ડ મોઇશ્ચરથી દૂર રાખવાનું. અવોઇડ ટચિંગ ધ ઇયર વિથ ડ્રોપર. 30 minutes after installation, gently irrigate the ear as prescribed with warm water using a soft rubber bulb ear syringe. Irrigation may be done with hydrogen peroxide solution as prescribed to flush cerumen deposits and out of the ear canal. For a chronic cerumen infection, 1 or 2 drops of mineral oil, if prescribed, will soften the wax. Instruct the client to notify the PHCP if redness, pain, or swelling persists. So અહીંયા જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન? If કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો you guys can leave now. Thank you. Thank you, ma'am.